Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our program, Ajmal Masroor live on TV1. We're talking about marriage. Many in our communities are getting married late. Why are they getting married late? What's the consequence? And what should we do to encourage people so that they may not get married late? Or is getting married late a good idea? Maybe according to some, it's a good idea. Others may say, no, it's not a good idea. What do you think? To discuss this topic, we've been joined by two guests. One is Dr. Mohammad Abdul Bari, an academic and a writer, and he's very well known for parenting program that he has been pioneering, and Dr. Zia, who is an ophthalmologist but also a philanthropist, somebody who does a lot of charity work. I'd like to welcome them both to our program. So Dr. Mohammad Abdul Bari, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakumullah khair. Thank you for coming. And we also been joined by Dr. Zia. Assalamu alaikum, Dr. Zia. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you? All right? Alhamdulillah, very good. Alhamdulillah. I know you guys are very busy. I can see Dr. Zia enjoying himself in the beautiful sunny day outside in the open. Let's hope, inshallah, it doesn't rain on him. And let's hope it doesn't get too dark too quickly. Gentlemen, let's ask you both this question. We'll start with you. Dr. Abdul Bari, why do people delay marriage nowadays? A lot of people are not getting married early, but they're getting married very late, in their 30s, late 30s, even 40s. What's going on? Dr. Abdul Bari. This is a sad reality, unfortunately, and there could be many reasons, and depending on where we come from. So my experience is Muslims coming from diverse places in the world and settling in a very developed, cosmopolitan, pluralist, challenging country. Many of them struggle, and so setting up their life is not an easy thing. But when we talk about marriage, it's about normally the second generation or third generation. And there are issues in that. And issues are, one is probably general ignorance of the essence of marriage, why marriage is so important. And born Muslims, because they are born in Islam, and because of the various circumstances, knowledge deficit is there. Islam advises, Prophet ﷺ advised young people to marry early, well, of course, when they're physically matured and they can sustain a family. But that is a relative term, sustaining family, economic maturity. In the West, normally, there are ways and means for a couple to survive after marriage. But the thing is, some people, even boys and girls, they want to establish or set up their career. And once they start setting up their career, the perfect time doesn't come for some. There could be other reasons we can discuss further, inshallah. Okay, but there is a trend at the moment where I've noticed and we've noticed that a lot more younger people, or a lot more people are delaying their marriage as late as their late 30s. ডক্টর জিয়া, আমি আপনাকে বাংলাতে প্রশ্ন করি ফর দ্য সেম কোয়েশ্চেন। আমাদের কমিউনিটির মধ্যে অনেক লোক বিয়ের জন্যে রেডি হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করে, এবং এই জন্য তাদের বিয়ে অনেক পিছনে চলে যায়। দে গেট ভেরি ওল্ড, বুড়ো হয়ে যায় অলমোস্ট, এন্ড দে গেট ম্যারিড। আপনার মতামত কি এটার ব্যাপারে, এবং আপনি কি মনে করেন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে ডক্টর আব্দুল বারি ভাই উনি সুন্দর করে বলেছেন, তারপরও আমি সেম টোনই আবারও বলতে চাচ্ছি যে আসলে অনেকেই চায় আমাদের সমাজে যে তারা যে এস্টাবলিশড হবে, নিজেরা এস্টাবলিশড হবে, তারপরে বিবাহ করবে। সেটা এস্টাবলিশমেন্ট কিন্তু কয়েক ধরনের। একটা হলো এডুকেশনাল এস্টাবলিশমেন্ট, যাতে আমরা হয়তো আমি অনেক বড় বড় ডিগ্রি নেব, তারপরে চাকরি নেব, চাকরি হওয়ার পরে যখন বাসা করব, তারপরে বাড়ি এইসব করব, তারপরে আমরা বিয়ে করব। আবার অর্থনৈতিক কিছু ব্যাপারও আছে, যেটা আমাদের অনেকেই যে চিন্তা করে আমি কেন বাবার ফ্যামিলিতে বোঝা হয়ে যাব, we have to stand on our own foot. So it is a different thing. So
আসলে তারা এইভাবে চিন্তা করে। আবার কেউ পড়াশোনার ক্ষেত্রে এত বেশি মোহ চলে আসে যে আমি একটা যেমন আমি ডাক্তার এমবিবিএস পাস করব, তারপরে এমবিবিএস পাস করার পরে না এখন বিবাহ করা যাবে না, আমাকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে হবে, পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার পরে তারপরে না আরো উপরে উঠতে হবে, এরকম করতে করতে কিন্তু সময়টা চলে যায়। আর এই সময়ে চলে যাওয়ার পরে কিন্তু যারা এই মুহূর্তে পড়ে বসে যে অর্থ এবং ক্যারিয়ার ফ্যাসিলিটি মানে ক্যারিয়ারের মোহে যারা পড়ে, তারা কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের বিবাহ থেকে তাদের মনটা একটু ডেভিয়েট হয়ে যায়। তখন কিন্তু বয়স বেড়ে যায়, আর বয়স বেড়ে যাওয়ার পরে যখন বয়স বাড়ে তারপরে কিন্তু আবার বিবাহের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যায়। Okay, we'll talk about the problems একটু পরে, ওই প্রবলেমগুলো পরে কথা ওইটা নিয়ে আলোচনা পরে হবে. So ladies and gentlemen, what do you think? Why are people getting married late? And what is the benefit of getting married late? And what's the benefit of getting married early? Why do we see many people getting married late? In fact, Dr. Abdul Bari, many marriage events where people are brought together to be introduced, families come together, or even when there is no events, I get phone calls and often people call me and find me or talk to me about their children who are quite old, in their 30s, and unable to get married. Is age a problem in the sense that when you become 30 plus, does your potential pool of suitors reduce substantially? That probably is the case. The thing is, many parents, especially those who come from developing countries, their language skill is weak, and they are not fully aware of the challenges of this society. Communication with their children become weaker when children become adolescent or become adult. So that is one of the factors. Some parents want to impose something. Some parents do not feel comfortable to discuss with their own children. As a result of communication gap or less communication, things are not discussed properly within the family setup. On the other hand, our mosques and our Muslim organizations, they are so busy with many other things that this social aspect is not fully addressed, or probably maybe some of the imams are not even probably able to do this. So these are the factors. The other things could be matchmaking. That means looking for, everyone looks for perfect match. And this is, I'm saying this is perfect because there's a joke that one looks for 16 and beauty and everything together, something like that. And in reality, it doesn't happen. And also in the religiously very rigid environment, boys and girls cannot even talk with each other in a safe environment. Although there are Islamic societies and different organizations have their Muslim groups, but the interaction between marriageable boys and girls is weak. As a result, the matchmaking becomes really difficult. So there are many factors. So, but the point that you're raising, which is an important point, I think, and maybe Dr. Zia can also make the same point in Bangla. Dr. Zia, যখন আমাদের বাচ্চারা বুড়ো হয়ে যায়, যখন বয়স তাদের বেশি হয়ে যায়, বুড়ো বলতেছি আমি ইচ্ছে করেই, বা যখন তাদের বয়স বেশি হয়ে যায়, তখন তাদের জন্য বিয়ের পাত্র অথবা পাত্রী পাওয়াটা তো ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম একটু আগেই, যে আসলে যখন বয়স, আমি সাধারণত বলে থাকি বিয়ের বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে যখন 25 পার হয়ে যায় তখন কিন্তু তাদের মানে র্যাঙ্কিং কমতে থাকে, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে 28 এর পরে যখন যায় তাদের কিন্তু তাদের ডিমান্ড, যেটা র্যাঙ্কিং মানে ডিমান্ড কমতে থাকে তখন, যে ছেলের বয়স বেশি হয়ে গেছে। একটা কিন্তু খুবই সমস্যা সোসাইটিতে যে ছেলের বয়স বেশি, এই জন্য বয়স যখন 28 এর পরে যায় তখন কিন্তু আস্তে আস্তে ওই ফ্যামিলির কাছে তাদের ডিমান্ড কমে যায়। আর মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা, 25 এর পরে যখনই যায় তখনই কিন্তু তাদের যে মেয়ের বয়স বেশি, তখন আস্তে আস্তে যতই বেশি হতে থাকে ততই কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে আর একটা বড় অবস্ট্যাকল তৈরি হয়। তো এক্ষেত্রে এইটা একটা আমাদের সবাইকে এটা চিন্তা করতে হবে যে বিয়ের বয়স যেন 25 মেয়েদের ক্ষেত্রে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে 28 না হয় আর কি। এটা আমাদের চিন্তা করা উচিত, এটা আমার পার্সোনাল অভিমত, হয়তো ইট ক্যান বি ভেরি। সো কিন্তু এটার জন্য তো আমি মনে করি
সচেতন শুধু হওয়া উচিত না, পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। ফর এক্সাম্পল, আমাদেরকে ডক্টর বারি ভাই একটু আগে বলছেন, আপনিও বলছেন দ্যাট পিপল, আমাদের অনেক লোক আছে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে, তারা চায় তাদের ছেলে মেয়ে ডিগ্রিধারী হোক প্রথমে, তারপরে কাজে এস্টাবলিশ হোক, তাদের বাড়িঘর হোক, গাড়ি কিনুক, বাসা কিনুক, তারপরে বিয়ে করবে। এত দূর অপেক্ষা করে 40-এর কাছাকাছি বিয়ে করে লাভটা কি? বিকজ লাইফের এনজয়মেন্ট যা ছিল, আর 20 বছর এনজয় কেমনে করবে একজন লোক? তার 40টা বছর হারায় ফেলছে অলরেডি। জি জি জি, সেইটাই। এর ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা, যেমন এটার বিয়ের ক্ষেত্রে বিয়ে পাত্র, ভালো পাত্র পাত্রী পাওয়া যেমন সমস্যা, তারপরে আর একটা আমাদের যে বিউটি থাকে, ন্যাচারাল বিউটি, যে আল্লাহ প্রদত্ত যে বিউটি, এটা কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু আসলে কমতে থাকে, এটা স্বাভাবিক। যে এই জন্য টিনেজ একটা ছেলে বা মেয়ে, যা তাদের জন্য সৌন্দর্য, শারীরিক সৌন্দর্যতা, তাদের মানে একটা চিন্তা চেতনার যে একটা উৎফুল্ল ভাব যেটা থাকে, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের ম্যাচুরিটি আছে ঠিকই, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন একটা ছেলে মেয়ে যখন বিয়ে করবে 20, 22, 25 বছরে, তাদের মধ্যে যে একটা চাঞ্চল্যকর আনন্দ ঘন পরিবেশ থাকবে, 30-এর পরে কিন্তু ওটা তখন তাদের টেনশন থাকবে, কেমনে আমরা পয়সা অর্জন করব, কিভাবে আমরা বড় বাড়ি করব, কিভাবে আমরা, এই দিকে তাদের কিন্তু চিন্তা চেতনা চলে যায়। তখন যে ফ্যামিলি যে এনজয়মেন্টটা, পার্সোনাল এনজয়মেন্টটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এই জন্য কিন্তু এটা আরেকটা সমস্যা বিয়ের ক্ষেত্রে, যদি লেট ম্যারেজ হয়। তারপর আরো তো অনেক সমস্যা আসতেছে ওটাতে। ডক্টর আব্দুল বারি, it's quite interesting, isn't it, that younger we get married, the more likely we'll enjoy our lives. What's the point of getting married when I'm 40? I may have only 20 years to go, after which I'll be 60. And after 60, really am I going to enjoy much of married life? I might as well have been single for the rest of my life. Well, those who delay their marriage for whatever reason, they probably do not think that seriously. And also, it's not 25 and 28, Dr. Jia. Marriage age has gone up. It's above 30 for boys and girls. The other factor is in the society that we are living. Marriage virtually has become secondary. Living together has become primary. And there are people, not probably still too many in the Muslim community, who probably compare the easy life, enjoying life with other men and women together. And marriage brings responsibility and burden and all sorts of things. I'm not saying this has become prevalent. There is possibility and fear that this can take up a significant proportion of our young boys and girls' mind. Well, you'll be surprised. You'll be surprised that many Muslims, many Muslim boys and girls are already experimenting with this idea of living together, and then maybe even getting married, whatever way. But the main point we were trying to allude to is that if you really want to enjoy your life, you should start early, and you should start at an age when you can have a companion with whom you can enjoy life without the extra burden of responsibilities that come with later age. There is another factor, Dr. Abdul Bari, which I think we should discuss, and that is, with maturity and age, you become less exciting, you become very boring. Sorry, not to be rude, boring is not a bad thing, but the excitement of youth has been lost already. Sure. That's right. Yeah, that's true. Excitement of youth really goes down. And also there is another factor: when they have children in a very mature age, they cannot even play with their own children with the energy that is required. Or the temperament, or the patience to be able to cope with. Patience and the temperament, yeah. And also your body biologically cannot cope with a baby being born from a woman, for example. It takes longer for the body to heal and repair, and sometimes it doesn't. Whereas if it's younger person, body takes quicker to heal and repair. Many factors are there for us to explore. If you've got any issue that you want to raise on this issue, please do give us a call. If you're somebody older and finding it difficult to get married, talk to me. Give us a call and see if we can make sense of what's going on. Hello, assalamu alaikum, caller. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How you doing, Ajmal? Where you been, brother? Alhamdulillah, slightly busy with life, but alhamdulillah, I'm here. Tell me, what age did you get married, or are you still single? Alhamdulillah, I'm married, mashallah. I got married at a young age, mashallah. And do you regret that? No, I don't, alhamdulillah. I enjoy the age I got married because, alhamdulillah. How old were you when you got married? My family, my parents,
mashallah, got to be there at my wedding, and also, mashallah, they got to enjoy spending time with my children. Sadly, my mother's passed away now. It's just my father. May Allah have mercy on her soul. So for that reason, alhamdulillah, I think it's important. And this is, I was going to give you another point, but one of the points is obviously marriage is about the union of two families. The cultural and religious vibes at the moment seem to be more about living independently and not to have parents or elderly parents, mother-in-laws, father-in-laws, brother-in-laws, sister-in-laws, even children as dependents. You know, just me mentioning all of that, some people would think, man, I can't cope with all of that at the moment. I just want to go out and enjoy myself. So that's the first point I wanted to make, looking at it socially. And the second reason is that I think nowadays there's too much choice out there for people to get married. Back in the day, you used to have family members getting involved, and maybe, you know, in your circle of relatives, you would find somebody to get married to. Now there are that many dating apps. They just swipe to the left or swipe to the right. There's that much choice out there. People, you know, maybe somebody is suitable the one day, and the next day of the week, they suddenly become unsuitable. So I think people are really confused, and they have forgotten what really the priorities of marriage are. And I think that's where scholars like yourself, mashallah, need to get involved and, you know, educate and protect the, you know, our children, you know, our sons and daughters out there by being educated and protect them from zina and all the other temptations. You'd be surprised how much our communities are so ill-prepared for marriage. I often suggest to people to do pre-marriage programs before they do get married. And I can see many parents frowning over this. Oh, what do you mean by that? And people who do attend pre-marriage program with me, they often are surprised and startled by the realities of marriage. So that's a good point you raised. Thank you. And you would recommend people to get married younger then? Yeah, so if it doesn't work out, you get another chance, inshallah. How old would you say you should get married at? Alhamdulillah, the Prophet ﷺ got married in his 20s. So I think that is the example we should be following, inshallah. Very good point. Thank you very much. Though it is not incumbent upon all of us, it is not an obligation that we should get married at the age of 25, just because Prophet ﷺ got married at the age of 25. But his life is a good example. And life itself has demonstrated from our parents and many others that you should actually aim to get married as soon as you can so that you can enjoy life. Dr. Abdul Bari and Dr. Zia, don't go anywhere. We're going to take a quick break. And also to you, audience, wherever you are watching our program, don't forget, marriage is about enjoying, having fun. What fun and joy will you have when you are very old? Don't be angry with me if you're old. I'm old too, but I'm telling you from experience. May Allah bless you all. Inshallah, I'll be back in the next few minutes. Join us again to discuss getting married late. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back. We're talking about marriage. Why do people get married so late? That's the question I'm asking. Of course, if you have been married and divorced and you happen to be older, that's not an issue. I'm saying delaying marriage deliberately. Why are you delaying your marriage so deliberately and making it so late? What is the point of getting married in your 40s? What is the point? You've wasted your good golden youth. I know some of you will be very upset with what I'm saying, but that's the truth, isn't it? Dr. Abdul Bari, there are many other factors that delay people's marriages. I know you wanted to bring them up, so let's start with a few more that you wanted to add, inshallah. Okay, in our community, and not only Bangladeshi, but Muslim communities, as well as in the wider societies, girls' education has been much better than the boys' education. As far as I know, in Bangladeshi community or Muslim community, the GCSE A-level results amongst the girls are 10 to 15% better and higher. As a result, many girls go to the university, better universities with good subjects, and boys generally falter compared to the girls for various reasons. So proportionately, boys and girls, normally it's the expectation that the boys will be earning more, and because earning is their primary responsibility, and also the leadership in the family, in the traditional Muslim family. When I say leadership, we say we have to be careful about equality and others. Everything is there, but when enough number of highly as qualified as girls, boys are absent. This is one issue when. So you're talking about the educational disparity between boys and girls. Educational disparity. So that's an issue. Boys and girls in the Muslim community. But can you tell me one thing, Dr. Abdul Bari? What can education do that life experience can't do? An example: a girl has got a PhD degree, and a boy is mature and ready to get married, and he doesn't have a PhD. What would be the difference between the two, just because one has got a PhD and the other one doesn't? No, it's the overall education level. See, if there should be some parity between boys and girls when they go for marriage. Parity doesn't mean that one has to have PhD, another has to have PhD. Parity, intellectual parity, educational achievement parity, job parity. There are many things, complex issues are. But you're referring to attitude, I think, not just the attitude develops, and the girls expect, say, if the girls say in a Russell University, better subject, get first class or upper second class, would normally expect, and this is not her fault, that her husband or potential husband will be someone of similar nature or probably better, and we cannot probably dictate that. But what I'm saying, this is one of the many factors that probably delay the marriage of certain boys and certain girls. Yeah. So educational disparity is one, but certainly it's not a guarantee. Educational parity is not a guarantee for a successful marriage. I think that's something we need to also bring about. Okay, what other factors do you have? But let me go to Dr. Zia first. Dr. Zia, what other factors do you think we should be talking about when it comes to identifying the reasons why people get married so late? So one thing actually I can say, that religious... if you don't mind, say that in Bangla, because we also have a Bengali audience. Okay. আরেকটা ফ্যাক্টর যেটা হলো যে আমাদের রিলিজিয়াস ব্যাপার একটা আছে, যে আমরা অনেকে খুব রিলিজিয়াস মাইন্ডেড, এবং আবার তারা চাচ্ছে স্বাভাবিক কারণে রিলিজিয়াস মাইন্ডেড আবার ফ্যামিলির সাথে তাদের ফ্যামিলি একটা সংযোগ হোক, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোক তাদের ছেলে মেয়েরা, এটা সবাই চায়। এক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় এরকম পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা যে সোসাইটিতে এখন আছি, সোসাইটিতে এরকম রিলিজিয়াস যেরকম আবার সেই রকম রিলিজিয়াস পাওয়াও যায় না আবার অনেকে, এটা একটা অনেক সময় সমস্যা হয়ে যেতে পারে। তারপরে আরেকটা সমস্যা হয় যে আমার যেমন ছেলেরা বা মেয়েরা, যে তা আমি চাই একটা খুব সুন্দর ছেলে বা খুব সুন্দরী মেয়ে, এরকম চাই, কিন্তু এরকম খুঁজতে গেলে যখন সুন্দরী পাওয়া যায় তখন তাদের আবার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড হয়তো ভালো পাওয়া যায় না, আবার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়া গেলে তাদের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো পাওয়া যায় না। এরকম একটা ম্যাচিং যে একটা এই মিসম্যাচ হয়ে যায় অনেক সময়। এই মিসম্যাচটার কারণ পারহ্যাপস expectations are not realistic, because সুন্দর এবং সুন্দরী কি, সুন্দর এবং সুন্দরী কেমন করে ডিফাইন করা হয়? আমাদের কমিউনিটির মধ্যে কেউ যদি একটু কালো হয় তাকে সুন্দরী বলা হয় না, একজন যদি একটু ভিন্ন রকমের হয় তাকে সুন্দর বলা হয় না,
this is a very discriminatory culture. That is right. এটা কিন্তু আমাদের থাকা উচিত না। এটা আমাদের অবশ্যই এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত যে হ্যাঁ, যে একটা কালো মেয়ে তার ভিতরে কিন্তু অনেক সৌন্দর্য, কালো মেয়ের ভিতরে অনেক সৌন্দর্য, তাদের অনেক গুণ আছে, অনেক কিছু আছে। আবার সাদা মেয়ের ভিতরে আবার আরেকটা থাকতে পারে, আবার সাদা ছেলের ভিতরে এক ধরনের থাকতে পারে, মেয়ের ভিতরে আরেক ধরনের থাকতে পারে। কিন্তু এটা একটু কম্বাইনলি কিন্তু আমাদেরকে চয়েস করতে হবে। এবং আরেকটা ব্যাপার হলো যার চোখে যাকে লাগে ভালো, এটা কিন্তু আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। Yes, beauty is always in the eyes of the beholder. Yes, we can find beauty with our eyes. এবং আমার মন থেকেও কিন্তু সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায়। আমি চিন্তা করতেছি আপনাদের দুজনের কথা শোনার পরে আমি যদি বিয়ের জন্য এখন শুরু করি তাহলে তো আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। একটা হলো আমার পিএইচডি নাই, দ্বিতীয়টা হলো আমি সুন্দর না, তা বিয়ে আমাকে কে বিয়ে দেবে? This is a reality for many people at an older age group. ঠিক আছে, লোকেরা বয়স হয়ে গেলে এটা নিয়েই তারা বেশি চিন্তা করে। এই জন্যও this is also a factor why we should not delay our marriage. Dr. Abdul Bari, what do you think of this? জি, ফ্যামিলি থেকেও কিন্তু আরেকটা সমস্যা হয়। ফ্যামিলি এক ধরনের ফ্যামিলি আরেক ধরনের ফ্যামিলিকে চয়েস করবে, কিন্তু ছেলে মেয়েদের কিন্তু তারা কিন্তু প্রায়োরিটি দেয় না। তারা প্যারেন্টস যারা কি তারা মনে করে আমি আমার ছেলেকে, আমি আমার মেয়েকে এইরকম একটা ফ্যামিলির সাথে, এই লোকের সাথে, এইরকম একটা স্ট্যাটাসের লোকের সাথে বিয়ে দেবো। কিন্তু এক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা কিন্তু তাদের হয়তো বর্তমান আধুনিক ছেলেমেয়েরা কিন্তু তারা কিন্তু ওইটা অতটা চিন্তা করে না। তারা চিন্তা করে কিন্তু আমার দরকার একটা মেয়ে, সে মেয়েটা কেমন সেইটা দরকার। Dr. Abdul Bari, let's go to Dr. Abdul Bari very quickly because we're running out of time, so I want to get as many points as possible. It's a combination of factors, as Dr. Jay has mentioned: education, career, family, look, everything mixed. And I've known young people trying to get married year after year. Somehow match is not found. So that's one thing. Another difficulty could be, especially in the modern age, women, and I have experienced this in recent years, do not want to even step in-laws' house. And some just bluntly say that they're potential grooms. They may have various experiences or learned from other family members and others. And there have been bad experiences of some women in their in-laws' house. And it's because of the culture as well, because some of the parents, boys' parents, they cannot cope with how they don't know how to handle with someone coming in their house and treat them as equal. So there is a fear. There is a fear right? of how living with the in-laws or potentially. In-laws. That is a very genuine, and it is rising. And also our mosques and community organizations, the role from them on these issues, social issues, I find very less. I know one country, Singapore, organizes courses for marriageable boys and girls, and our mosque, many of the mosques could do this. Most of them, Dr. Bari, most of them don't do it because I don't think they're even culturally accustomed to it. I remember last month or 2 months ago, I was invited to the Dublin Mosque in Ireland, and they put together a pre-marriage program. It was very well attended. I was very impressed with the fact that the mosque itself took the initiative. Every mosque up and down the country should take initiative. But I think, so what advice will you give, Dr. Bari, before we finish our program about why should people get married soon, and why should people not delay getting married? What advice would you give? Well, obviously, also young boys and girls, when they cross the puberty, they should learn the realities of life, and they should learn that marriage is important. It's sunnah, it could be fard, it could be so the fiqh and importance and essence of marriage, every young boy and girl should learn. Community organizations, our mosque should step up and help, and parents should be more accommodative and adaptive with their post-teenage children, and communicate with them and frankly discuss this within the decorum of courtesy, that marriage is important, and you find someone, and we'll see what can be done. If you ask us to help us, and we'll do this. Parents and children, if they work together, community organizations help, mosques help,
and the young people, boys and girls, also learn the importance and the challenges and opportunities and all sorts of things. I think that will be Dr. easier. Bari, just pause there for a second. I've got a caller waiting to speak. Hello, Salaam Alaikum, caller. Hello, Assalamu alaikum, Ajmal. You got a moment for me just to make a comment, mashallah, the Sheikh was saying about the mosque getting involved. I've been on some of these mosque courses, but when the mosque courses are actually saying to the brothers that they've got to find somewhere for live for the sisters where there's no other relative living in the home, how is that going to be possible looking at the prices of the houses in the market today? Oh, I It's see. just not realistic. So you're saying that one of the barriers are that housing. Well, I'm saying one of the barriers is understanding how relationship works, and the mosques are basically, abandoning their responsibility by saying to the sisters who are looking to get married to the brothers that you can say to your future husband that I want to live in a place where there's no other relative. And if that brother has got, a dependent mother or a father or sister, how is it feasible that he's going to find somewhere where the brother could turn around and say, well, sorry then, I'm not marrying you. Goodbye. Yeah, but the mosque shouldn't be promoting that. Yeah, I understand. But you see, we have to understand both sides. While the sisters have the right to make that demand. Marriage is a family matter, brother. Okay. Marriage is a union of two families. Your marriage is already irretrievably broken down. I think the attitude is the issue here, not the living with the family. So sisters hold on. One second. Want to get involved within family dynamics. Wait for a second. Let me make the other side of the point, which is that the sisters are terrified of what their mother-in-law would do. Of course, this is based on assumption or other people's stories. But it is also true that we hear, dragon-like mother-in-laws using their daughter-in-laws as a slave in their house. No freedom. I've got cases upon cases where the mother-in-law wants to know where she's going, what she's doing, how many days she can go to see her parents, what hour of the day she can go in and out. Who on earth does the mother-in-law think she is? To say there's husbands that live that are slaves to their wives and their mother and father-in-laws. You can use both examples, but the thing is, unless you're sitting down, but you're not asking the man to move in with their. There are cases where that's happening, that the man is not only moving in. Yeah, that's also but this is what I'm saying. You've got to have the mosques have to sit down and tackle the issues which are affecting the marriages, because marriage isn't just the husband and the wife saying they agreed to a marriage. It's like I said, it's the dynamics of both families, the relationships coming together. And those relationships should be sustained. Good point. Yeah, Thank you. Very good point. I appreciate the point that you've made. The in-laws and the fear of the in-laws is a problem, and mosques are not making clarity in this matter. We did talk about this before, but we will do this discussion again about whether our in-laws should become outlaws. It's a chapter in my book actually on marriage. Should we make our in-laws outlaws? It's an awful indictment of the failure of our community that we're not teaching our children the respect and honor both sets of parents deserve and must be given. And it's not our individual selfish desires that should override the honor and dignity our parents deserve. It's in itself a discussion we have, inshallah. So just to finish off our program, Dr. Zia, আপনার কোনো advice আছে আমাদের কমিউনিটির জন্য তাদেরকে কি আপনি বলতে চান? Should they marry early or should they delay their marriage? Definitely they should marry early, because otherwise একটা জিনিস আমরা কিন্তু বলা হয়নি, সেটা যে ফিজিক্যাল একটা প্রবলেম থাকে। যদি আমি আসলে একটা বাইরে এখানে মানে এয়ারপোর্টের কাছে তো বিমান we don't worry, we hear you very clearly. তো আসলে আর লেট ম্যারেজে কিন্তু ফিজিক্যাল অনেক প্রবলেম হয় এবং বাচ্চা হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা সমস্যা হয়। এবং আমরা জানি মেয়েদের ক্ষেত্রে 40-45 এর পরে কিন্তু মেনোপজ, যেটা আমাদের বাচ্চা ধারণ ক্ষমতাটা কিন্তু কমে যায়। 45 এর পরে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা কমে যায় এবং 50 এর পরে তো খুব আরো সমস্যা হয়ে যায়, বাচ্চা হয় না। এবং লেট ম্যারেজে বাচ্চা অনেক সময় বাচ্চা হয়, অনেক ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল অ্যাবনরমালিটিস আসার সম্ভাবনা কিন্তু একটু বেশি থাকে লেট ম্যারেজে, এবং বাচ্চা না হওয়ার সম্ভাবনাও কিন্তু অনেকটা বেড়ে যায় লেট ম্যারেজে। তো এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সাবধান হতে হবে। আর যত লেট ম্যারেজ, আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম যে লেট ম্যারেজ তার মানে আমাদের একটা যে মানে যৌবনের চাঞ্চল্যকর যে পরিস্থিতি যেটা থাকে, যাকে আমরা আনন্দ ঘন পরিবেশ যেটা বলি, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের সুন্দর অ্যাট্রাকশনটা আস্তে আস্তে কিন্তু কমে যায়। সেক্ষেত্রে আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আমরা আমাদের যারা ছেলে মেয়েরা যারা আছে, আমাদের ভাই বোন যারা আছে,
তারা যেন লেট ম্যারেজের দিকে না যায়, এবং ফ্যামিলিকেও আমি বলবো প্যারেন্টস যারা আছে তারাও যেন তাদের ছেলে মেয়েদেরকে আগে ভাগে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। শিক্ষা যতটুকুই হোক, শিক্ষা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর উপরে যদি ভরসা রাখে আমরা ছেলে মেয়েদেরকে যদি বিয়ে দেই, আল্লাহই তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবে, আল্লাহই তাদের জীবনের উন্নতির ব্যবস্থা করবে ইনশাআল্লাহ। আমার ওয়াইফ আমাকে বলতে লাস্ট উইক বলছে, "You have aged a lot." And I said to her, "Thank you. That's very very reassuring, but that is the truth." আমার দাড়ি গাপ পেকে গিয়েছে আপনাদের সামনে। আমি you have seen me start my program 20 years ago when I had no grey beard. এখন দাড়ি পেকে যাচ্ছে। আমার মনে আছে ডক্টর আব্দুল বারি ভাইকে আমরা যখন ওনার কাছে যাইতাম এবং ওনার সাথে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতাম, he used to have completely a dark beard. Now it's all grey. So this is normal, right? This is very normal. Obviously Dr. Abdul Bari and Dr. Zia, they both look very distinguished and very, mashallah, very handsome in their own ways. May Allah keep them like that. But the truth is, your youthfulness will not stay. It will not be dazzling. And this is one of the reasons why you should enjoy your marriage and don't delay it as anymore. Dr. Abdul Bari, final words from you. No, Jazakumullah khair. I think we live in a society where, not in the society, but in the world where marriage is not encouraged. Our Muslim parents, first generation or second generation, whatever the background, should understand the reality that if they should facilitate, encourage, inspire through their behavior and action that marriage is done by their own children earlier, and the conditions should be as reasonable as possible. And also I would urge our mosque leaders, imams and community leaders to facilitate, help, encourage, and not interfere, of course, the early marriage of our younger generation. Otherwise, you very much. The situation can become worse. Dr. Abdul Bari and Dr. Zia, time is unfortunately over, but I just want to give you this good news. You get married early and you grow together. You grow a good partnership of joy. You grow a partnership of friendship. You grow a partnership of amazing, sustainable and happy journey in life. But if you get married late and delayed, it causes a lot of problems, especially because we become more set in our ways, both in our attitude, our thinking, our habits, our patience, our levels of tolerance. All of these diminish. Our bodily looks, our strength, our stamina, our youthfulness, all diminish with age. Get married soon. Don't delay it, because if you delay it, you're just wasting what a wonderful, youthful, amazing, beautiful, handsome being you are. You're just wasting it away. Why would you want to do that? Anyway, I'm going to finish here for tonight. Thank you very much for watching our program. Until next time, from me and my guests and my team, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. বিশাল ওভার দেখার দাম কত? বাজারে নিলে 70 আর এখন নিলে 55। টাকা লাইনো ফোন দেই লন্ডনও। হ্যালো ভাই, কুরবানির লাগি দেখা গু পাইছি, জলদি টাকা পাঠাও। আজ তো উইকেন্ড, আমি শনিবারের দিন টাকা পাঠাইতাম কিলা। আপনি লন্ডন থেকে এখনো দুমদুমা পাবলিক রইলা। আপনি ট্যাপ সেন্ড অ্যাপ ডাউনলোড করো, কার টাকা পাঠাও মুহূর্তে। এটা সেভ দিবা। ট্যাপ সেন্ড অ্যাপ সেভ এবং নির্ভরযোগ্য, আমি সব সময় পাঠাই। জাদু না ম্যাজিক বেরাইলো টাকা, ওভার নেও টাকা দেও টাকা। বাংলাদেশে বি ক্যাশ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর জন্য জাস্ট ডাউনলোড করুন ট্যাপ সেন্ড। Qurbani. It is the greatest sacrifice, a sacrifice that you feel, something of value that you part with, enough to draw you closer to Allah. It is the joy and hope of those in need, the essence of your faith, and your submission to Allah. This year, offer the greatest sacrifice with Muslim hands from £35 to £245. To order now, visit muslimhands.org.uk. Mind your shaitan. Every day, say in the morning and at night, Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim. After you do any sin, do your wudu and pray 2 rak'ah, which is called Salatul Istighfar, asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. All people
gonna be resurrected on the judgment day between শেখ ইসমাইল হামিদের আলোচনা অনুষ্ঠান জার্নি টু দি ডে অফ জাজমেন্ট দেখুন শুধুমাত্র টিভি ওয়ানে। এখন প্রচারিত হবে মাগরিবের আজান। সৌজন্যে পেনি অ্যাপিল এবং ইউকে ইসলামিক মিশন। This Eid, many families are faced with starvation. Don't just think about them. Make a difference through Penny Appeal's worldwide Qurbani campaign and help provide meals to those most in need. We make sure only the healthiest of animals are used and that the meat gets distributed straight to the poor. Share the blessings of Eid and fulfill your religious obligations for just £29 per Qurbani. To donate, call us on 03000 11 11 11 or visit us online. pennyappeal.org. Small change, big difference. It's Qurbani time again. Alhamdulillah, last year your Qurbani fed over 600,000 people. This year your donations are needed more than ever for families struggling to survive. UKIM will ensure your Qurbani is performed according to Islamic principles and that fresh and healthy meat is delivered to the world's neediest people. From just £30, let's share the blessing. To book your Qurbani, call now on 0207 387 2157 or visit ukim.org. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.